Welcome to the class. Today we are going to discuss the another part of attention, that is your chapter 5b. Okay, so here the topic that we are discussing, that is types of attention. In our previous class, or last class actually, in our last class we discussed the types of attention, and here we will proceed with some other types of attention. Okay, so if you have any problem regarding the last classes, I hope from this class we will solve your every doubt, we will find solution your all problems. Okay, so let's continue. Let's see what are the actually topics, points will come out from the class. Okay, so here for this class we have two focus question. Okay, first one is distinguish between voluntary and non-voluntary attention. So from this question we can say that আজি আমি এই ক্লাছটোৰ পৰা voluntary attention আৰু non-voluntary attention মাজৰ difference নো কি we can understand. Okay, next focus question হৈছে explain the different types of attention. So ইয়াত আমাৰ যেটো 4 and 6 marks we can see, if 4 and 6 marks to just I will give you people, because under this question explain the different types of attention is about 8 to 10 types. Okay, so all the types will maybe not come in your examination, but few of the types will come. So it is up to you that how can you will prepare. Okay, so here we will study or we will learn different types of attention, and you have to answer the questions actually what the examination asks. Okay, so let's proceed. So here we have two columns. Okay, first one is voluntary, second one is non-voluntary. Okay, so from these two columns we can easily understand that what is voluntary attention and what is non-voluntary attention, and also we can easily distinguish between these two. We can find out the differences between voluntary as well as non-voluntary. Okay, so here the first point that we have, wish and desire is needed. So what we studied in our previous class regarding the meaning of voluntary attention, that voluntary attention has given importance on your wish, your will. Okay, so here the first point said that voluntary attention gives importance on, actually voluntary attention paid the importance on the wish and desire of the learner. Okay, but in case of non-voluntary attention, attractiveness is important. Okay, যদি আমি কওঁ যে voluntary attention কি হয়, যত আমাৰ ইচ্ছা আছে আৰু আমাৰ ইচ্ছা থকা কাৰণে আমি তাত attention দিছো, হয়। But when it comes to non-voluntary attention, তাত আমাৰ ইচ্ছা আছে নাই, that is not important. আমাৰ ইচ্ছা নাই, আমাৰ we can't say that I want to study, I wish to pay attention there, but the fact is here that ইয়াৰ যেটো stimuli হ'ব বা যেটো আমাৰ objective হ'ব বা object হ'ব, সেই objectটোৱে objective যেটো attractiveness, সেই attractivenessটো আমাক attract কৰে, আৰু সেই objector attractivenessটোৰ বাবে আমি attention pay কৰো. আমি যদি example দিওঁ যে I want to be a doctor, so মই ডক্টৰ হ'ব খোজো, তাৰ কাৰণে মই ডক্টৰৰ প্ৰত্যেকটো বস্তুত মোৰ উইশ আছে, মোৰ ডিজায়াৰ আছে, মই উইল, হয়, মাই উইল ইজ দেয়াৰ, তো মই পঢ়িব ইচ্ছা কৰিম, ডেট মিনছ এভৰি ছাবজেক্ট এভৰি টপিক ওপৰত মই এটেনশ্যন দিম। কিন্তু ইয়াত নন ভলুণ্টাৰী এটেনশ্যনে কৈছে যে ইয়াত আমাৰ উইলৰ কোনো কথা নাই, আমি যিকোনো বস্তুৰ ওপৰত এটেনশ্যন পে কৰিম যদি সেই বস্তুটোৱে বা সেইটোৱে আমাক এট্ৰেক্ট কৰে। ফৰ এক্সাম্পল, ঘৰত যদি আমাৰ আজি দেউতাই তোমাক গিফ্ট দিছে কিবা বস্তু এটা যেটো তোমাৰ অলৰেডি আছে, আৰু তোমাক সেই সেম বস্তু সেম টাইপৰ সেম কালাৰ দিছে, দ্যাট মিন্স তুমি সেই বস্তুৰ প্ৰতি এট্ৰেক্ট নহব পাৰা, ইউ উইল নট পে এটেনশ্যন টুৱাৰ্ডছ দ্যাট অবজেক্ট। বাট জাষ্ট এজিউম যে তোমাক নিউ কিবা গিফ্ট এটা অফাৰ কৰিছে, বা নিউ ৱাচ, তে নিউ ৱাচটোৰ যেটো এট্ৰেক্টিভনেছ, সেই এট্ৰেক্টিভনেছ তোমাক একচুৱেলি তোমাক কনচেনট্ৰেট দিয়াত বাধ্য কৰাব, দ্যাট ইজ non-voluntary attention. Okay,
no problem with this first difference. So in case of voluntary attention, a person's wish and desire is very very important, but in case of non-voluntary attention, the person's need, desire or wish is not important. Here important is the attractiveness of the stimuli. If the stimuli attract to the person, then the person will go to pay attention towards that stimuli. Okay, next we have its impact lasts for quite some times, but in case of non-voluntary attention, its impact is very short lived. Okay, in case of voluntary attention কি হয়, যাৰ যিটো আমি কওঁ লাষ্টিং বুলি, হয়নে, যিটোৰ ভলিউণ্টাৰী এটেনশ্যন আমি য'ত পে' কৰোঁ, সেই তাত আমি নিজৰ উইচ আৰু ডিজায়াৰ বা আমাৰ উইল থকাৰ কাৰণে আমি এটেনশ্যন পে' কৰোঁ। সেইকাৰণে সেই অবজেক্টটোৰ প্ৰতি বা ৰিগাৰ্ডিং ডেট একচুৱেলি ষ্টিমুলি আৱাৰ এটেনশ্যন এটলিষ্ট ষ্টে ফৰ চাম টাইম, হয়নে, বোলে এই বস্তুটো মই ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে মই এটেনশ্যন এটলিষ্ট 5 minutes 10 minutes এটলিষ্ট আই উইল পে মাই এটেনশ্যন ফৰ লং ডিউৰেশ্যন, এটলিষ্ট অলপ সময়ৰ কাৰণে আই উইল পে মাই এটেনশ্যন, মই কিছু সময়ৰ কাৰণে মই এটেনশ্যন দিম। কিন্তু যেতিয়া নন ভলিউণ্টাৰী এটেনশ্যনৰ কথা কওঁ, নন ভলিউণ্টাৰী এটেনশ্যন উই কান পে এটেনশ্যন ফৰ লং টাইম, কাৰণ তাত মোৰ ইচ্ছা নাছিলে, আই কান উইচ, ইটছ নট ইট। ইন কেছ অফ নন ভলিউণ্টাৰী এটেনশ্যন, my will is not there to pay attention there, only because of the intensity or the attractiveness of the stimuli asks me to pay attention there, attract me to pay attention there, therefore I am paying my attention there, is not it? সেইকাৰণে কি কৈছোঁ যে ইয়াৰ যিটো তোমাৰ ইম্পেক্ট হয় এইটো শ্বৰ্ট টাইমৰ কাৰণে হয়, আৰু ভলিউণ্টাৰী এটেনশ্যনত যিহেতু আমাৰ উইল থাকে, চ' মোৰ উইচ আছে, মোৰ উইল আছে, সেইকাৰণে মই কিছু সময়ৰ কাৰণে এটলিষ্ট অলপ দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে ফৰ some long time I will pay my attention there. Okay, next, for higher education voluntary attention is helpful, quite helpful. Okay, কাৰণ in case of higher education we need to pay attention. For that purpose my will is very very important. Higher education এনেকুৱা এটা education নহয় that I don't want to actually pay my attention and I will actually pass the examination of any course, maybe graduation or maybe post graduation or maybe some other PhD, MPhil, whatever. But in case of non-voluntary attention, this attention is not helpful for higher education at all, because in case of higher education your will is very very important. If you don't want to pay attention towards somewhere from your own wish, that means what? Only higher education can't attract you for lifetime, because higher education is not one day course, it is not 1 minute course but 1 month course. Higher education is for 2 3 4 5 years maybe. For that purpose your will is very very important. For post graduation, if you want to do post graduation in any art subject, just for example in education, for that purpose what do you need to pay attention if your will is there, because 2 years you can't pay attention, is not it? For that purpose you need to take help your voluntary attention, because if your will is there then you can pay attention in higher education. Okay, so this is the third difference between these two. Okay, next, here we need to control our mind. In case of voluntary attention we need to control our mind, because if we will not control our mind, that means I can't pay attention now, because my will is there. If my will is there, I want to study this subject of education, মানে মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব বিচাৰোঁ, তাৰ কাৰণে মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ ওচৰত ইচ্ছা কৰি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছোঁ, কনচেন্ট্ৰেশ্যন দিছোঁ। বাট ইন কেছ অফ নন ভলিউণ্টাৰী এটেনশ্যন, not need to control your mind, because your mind will not in your hand, actually your mind will not on your own hand. Why? Because the intensity, because the quality, because the attractiveness of the object attract you to pay attention. বুজি পাইছানে? তোমাক কোনোবাই এট্ৰেক্ট কৰিছে, সেইকাৰণে তুমি সেইফালে চাইছা। বাট ইন কেছ অফ ভলিউণ্টাৰী এটেনশ্যন তুমি নিজৰ মাইণ্ডটোক কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব, কাৰণ কণ্ট্ৰল কৰিলে মই উইলটো আছে, মই কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিম, তেতিয়াহে মই পঢ়িব পাৰিম। এডুকেশ্যন ছাবজেক্টটোত যদি মই হায়াৰ এডুকেশ্যন ল'ব বিচাৰোঁ, ফৰ ডেট পাৰপজ ইউ নিড টু কণ্ট্ৰল ইউৰ মাইণ্ড, কাৰণ তোমাৰ মাইণ্ডক
বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ষ্টিমুলি এট্ৰেক্ট কৰি থাকিব পাৰে কিন্তু তুমি যদি তোমাক কণ্ট্ৰোল কৰিব পাৰিছা তোমাৰ মাইণ্ডক ডেট মিনছ হোৱাট you can easily understand, you can easily learn, you can easily control your mind if your will is there. But in case of non-voluntary attention মই যদি ইচ্ছাই নকৰোঁ তেতিয়া মইতো নিজৰ মাইণ্ডক কণ্ট্ৰোল কৰাৰ প্ৰয়োজনেই নাই কাৰণ সেই বস্তুটোৱে মানে ফটকৈ ভাজ যে থাণ্ডাৰ এটা আহিলে জাষ্ট এজিউম থাণ্ডাৰ ইজ ব্ল'য়িং যদি থাণ্ডাৰিং হৈ আছে তেতিয়া ইউ নট need to control your mind তোমাৰ কাৰণ থাণ্ডাৰৰ মাত শুনাৰ লগে লগে থাণ্ডাৰৰ শব্দটো শুনাৰ লগে লগে you will pay your attention there তুমি যিয়ে কাম কৰি নাথাকে you have to shift your attention towards the thunder but in case of voluntary attention if you people pay your attention towards one subject for that purpose you need to control your mind that I want to study this subject my wish is there my will is there I actually want to study this subject therefore the other things can't attract me okay next we have the difference that is voluntary attention depends on mental maturity of a person মই যিকোনো বস্তুৰ ওপৰত যদি ইচ্ছা কৰি attention দিব বিচাৰো তাৰ কাৰণে মই মোৰ মেচুৰিটি থাকিব লাগিব কাৰণ মই ক'ত attention দিম আৰু মোৰ কাৰণে কোনটো বস্তু বিচাৰো actually কোনটো suitable হয় which topic which subject which life what types of activities what types of objects are important for me for that purpose what my mental maturity is important or not I have to show my maturity level so that I can pay attention towards someone so voluntary attention depends on your mental maturity but in case of non voluntary attention maturity বুলি কথাই নাই আমি কিবা সাউন্ড এটা শুনিলো আমি attention দিব লাগিব যেতিয়া আমি এটো বাহিৰত মাত দুটা শুনিছো যে মই পঢ়াই আছো লগতে মাত এটা শুনিছো for that purpose I have to shift my attention from there here to there but if I can control my mind I can't give importance towards the other background sounds yes or no so voluntary attention depends on mental maturity of a person কাৰণ মই মোৰ will if my will is there that means maturity is important কাৰণ তোমাৰ will তোমাৰ wish তুমি কেনে গম পাবা if you are mature okay this is the difference okay next it is subjective experience of mind it is an objective experience of mind objective experience to বুজিছে যে short time যিকোনো এটা object ওপৰত যেতি আমি actually attention দিও মানে মই যি ধৰণে কৈছো যে ঠাণ্ডাৰ হক কৰবাৰ গায়ে তুমি খুসকাই গৈছা যে তোমাৰ কাখেদি এক্সিডেন্ট এটা হল কিছু সময়ৰ কাৰণে তুমি হে এক্সিডেন্ট টু ওপৰত ফোকাস কৰিব লাগিব attention দিব লাগিব তাৰ পাছত তুমি যেটা ৰিটাৰ্ন হ'ব after 2 or 3 days that accident will not come in your mind yes or no but in case of voluntary attention মই মোৰ will থকাৰ কাৰণে ইচ্ছা থকাৰ কাৰণে মই যদি attention pay কৰি আছো that means সেইটো subjective experience হ'ব কাৰণ এটা short time তো নহয় voluntary attention is not for short time voluntary attention is for long term if it is for long term for that purpose it is subjective experience yes or no okay so this is the difference between this voluntary and non voluntary because in case of voluntary attention subjective experience of mind is very very important and in case of non voluntary attention objective experience is important this is the difference okay next voluntary attention exerts its influence on the intellectual aspects of an individual but in case of non voluntary attention intellectual aspects is not so important okay so in case of voluntary attention your intellectual aspect is very very important because if you people want to pay your attention somewhere for that purpose you need to show yes or no for that purpose you need to show your attention so for example just for example যে মই এই বস্তুৰ ওপৰত ফোকাস কৰি আছো মই পঢ়ি আছো কিতাপ এখন ঠিক আছে কিতাপখন পঢ়ি থকাৰ কাৰণে মোৰ ইন্টেলেকচুৱেল লাগিব হয়নে আৰু কিতাপখন মই কেলে পঢ়িছো মোৰ তাত উইল আছে যে মই কিতাপখন পঢ়িব ইচ্ছা কৰিছো ওকে মই কিতাপখন পঢ়িবলৈ ইচ্ছা কৰাৰ কাৰণে মই পঢ়িছো that means কি তাত তোমাৰ তেনে ইন্টেলেকচুৱেল লাগিব হয়নে মোৰ মাইন্ড লাগিব নলেজ লাগিব সেইকাৰণে মই পঢ়িম but in case of
non-voluntary attention, your intellectual aspects of an individual is actually not important. Okay, intellectual aspect is not important. Understood? Okay, so next, okay, it involves the self aspect of an individual. Voluntary attention involves the self respect of an individual, but non-voluntary attention involves the biological tendencies of human being. So it involves the self respect of an individual. Moi wish korisu, moi will korisu, therefore I am paying attention here. So self respect is there. হয়নে মই এইটো কাম কৰিব নোৱাৰো কাৰণ মই জানো যে এইটোত প্ৰবলেম কি আছে বা what are the benefits of this work. হয়নে I will pay attention here because I know everything about this thing. মই কোনটো কাম কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰি মই কোনটো কামৰ ফালে আগবাঢ়ি যাম যে গম পাম যে this work is beneficial for me. If this work is beneficial for me, if this work is related to my career, if this work is helpful for me, then I will go. Yes or no? That means self-respect here of an individual. It involves the self-respect of an individual. Okay, but in case of non-voluntary attention, it involves the biological tendencies of human being. Biological tendencies মই যেনে কৈছিলোঁ যে instinct, biological tendency, biological আমাৰ এটা part হ'ল our instinct. So আমি ডাইৰেক্টলি কোনোবাফালে attention দিম যদিহে সেইটোৱে আমাক biological actually সেই অবজেক্টটোৱে আমাক ডিষ্টাৰ্ব কৰে বা আমাক সেইফালে আমি চাবলৈ বা আমি attention দিয়াৰ কাৰণে আমাক বাধ্য কৰায়. If something actually force us to pay attention towards that object, then we will pay. For example, যে মই যেটো ৰুমত পঢ়ি আছো এতিয়া সেইটো ৰুমত পৰা বাহিৰত ডাঙৰ সাউন্ড এটা শুনিছো এই সাউন্ডটো শুনা কাৰণে I have to move বা I have to pay attention. So that sound what actually I heard, that is a biological tendency for me because our instinct is a biological aspect. হয় এই বস্তুটো মই চোৱা কাৰণে সেই বস্তুটো সাউন্ডটো মই শুনা কাৰণে I will have to go. হয় it is all about the difference between these two. Okay, any doubt regarding these two you can ask me. Okay, next, so types. Okay, here the types of actually types of attention, other types of attention. So here the first type that we have sensory attention. Okay, আমি আগৰ ক্লাছত কি পঢ়িছিলো volitional attention আৰু non volitional attention. Volitional attention type পঢ়িছিলো explicit, implicit. Non volitional type পঢ়িছিলো sensory and force. So আজি যিখিনি পঢ়িম some other types. Okay, বেলেগ কিছুমান টাইপ আৰু কেনেকা ধৰণৰ actually attention থাকিব পাৰে what actually what types of what are the different types except that two আৰু কেনেকা ধৰণৰ attention থাকিব পাৰে. That is the first object, sensory attention. So sensory attention, it is mainly related to our sense organs. Okay, sensory attention is mainly related to our sense organs. How? Let's see. Okay, so here আমি আমাৰ sensory organs, sense organ বুলি ক'লে আমি কি গম পাওঁ যে we have 5 sense organs. So আমি যদি ডাঙৰ সাউন্ড এটা শুনো, সাউন্ডটো শুনাৰ লগে আমি কি কৰোঁ সেই সাউন্ডটোৰ ফালে আমি এট্ৰেক্ট হওঁ. এই সাউন্ডটো যে শুনিছো, why we can hear the sound? Because we have that sense organs. So we have 5 sense organs, and according to the 5 sense organs, when we can see or we can actually see something very good, that means আমি attention তাত দিম নেকি হয়নে. আমাৰ ল'ৰাকেইটা যদি কওঁ যে আমি ধুনীয়া ছোৱালীজনী কাষত দেখিছোঁ, আমি কাষত দেখি আছোঁ ধুনীয়া ছোৱালীজনী আছে, আমি ছোৱালীজনীৰ ফালে চামনে? অবভিয়াছলি চাম হয় নাই. আমাৰ ছোৱালীজনী ক'ৰবাত বজাৰ কৰিব গৈছে, বেলেগ কিবা এটা কিনিব গৈছে, just assume that you are going somewhere in a mall and you want to buy something. For example, you want to buy a handbag. Okay, but when you see or when your eyes actually stop
towards a good actually dress, you will see or not. হয়নে? আমি হেণ্ডবেগ এটা কিনিব গৈছোঁ কিন্তু কাষত দেখিছোঁ ধুনীয়া চোলা এযোৰ আছে বা ড্ৰেছ এটা আছে, I will pay my attention towards that or not. That is sensory attention. When we pay attention towards somewhere, because of our sense organs actually, sense organs helps us to see something because of the quality of that object, or maybe I don't know or you don't know also, but only when our sense organs stop somewhere, যে মই কিবা ভাল গোন্ধ এটা পাইছো, because of I can smell a good, actually I can have a good smell, I can actually smell a good food or whatever, good scent. আমি fog বোলে মাৰিছো গাত, হয়নে? After spraying fog আমি scent ধুনীয়া পাইছো, wow, what is this? That is attention. যে কোনবাই ক্লাছৰুমত কি হৈছে ধুনীয়া গুণ actually স্প্ৰে এটা কৰি আছে, তাৰপিছত আমাৰ অটোমেটিকলি আমাৰ attention তালে যাব. That is sensory attention. Okay, you understood? Okay, next, ideational attention. So ideational attention, it is also sometimes known as abstract attention. So it is related to our past experiences and thinking capacity. Okay, how? আমি পঢ়ি আছো, we are studying, মানে কালি সিনেমাখন চালো, আমি পঢ়ি আছো, সো সেই সিনেমাখন আজি পঢ়ি থকা সময়ত আমাৰ তাত কিবা পঢ়ি থকা কিয় স্মল অবজেক্ট এটা, what we face actually, the object to পঢ়ি থাকোতে আমি যেটো অবজেক্ট পাইছো, what we can say that the object that we can see today at present time, sometimes it has a connection with the movie that we had shown actually earlier. Okay, so the relation, যে মই পঢ়ি থকা টপিকটোৰ লগত এই আগতে চোৱা আমি সিনেমাখনৰ যে ৰিলেশ্যন থাকিব, সেই ৰিলেশ্যন যদি আমি এই ইয়াত এই সময়ত আমি এপ্লাই কৰিম, that is ideational. আৰু এটা এক্সাম্পল দিওঁ, so when যে আমি কেতিয়াবা পঢ়ি আছো কিবা এটা, ঠিক আছে, আমি পঢ়ি থকা সময়তে ক'ৰবাত ঘটনা এটা আমাৰ মাইণ্ডত সোমাই আছে, আৰু আমি পঢ়ি থাকোঁতে তেনেকৈ ঘটনা এটা ৰিলেট কৰি পাৰিলোঁ যে মই পঢ়ি থকা অবজেক্টটো, মই পঢ়ি থকা এই টপিকটো somewhere something related to my past experience that the incident happened yesterday. আৰু সেই yesterday হোৱা ঘটনাটোক লৈ the actually incident that was happening yesterday is somehow related with the present topic, and when we relate like this, that is ideational attention. মোৰ লগত হোৱা ঘটনা এটা, মোৰ লগত ইনসিডেন্ট এটা যেতিয়া আজিৰ লগত ৰিলেট কৰিম, মই যেতিয়া attention pay কৰিম, that is ideational attention. Okay, no doubt. Next, immediate. Okay, so here immediate attention means when we pay attention towards somewhere immediately after hearing the voice, after the light, when we pay our attention, বোলে আমি গৈ আছো, অচানক কৰবাত এক্সিডেন্ট দেখিলো, এক্সিডেন্টটো তোমাৰ চকুৰ আগত হোৱা ঘটনা এটা, এক্সিডেন্ট এটা হৈ গ'ল আৰু তুমি এক্সিডেন্টটো দেখিছা, that means immediately তুমি গোটেই সিচুৱেশ্যন জানিবলৈ you have to pay attention there. Okay, so we can say when we understand or when we pay attention towards somewhere, towards some stimuli, after knowing the attractiveness or attractive quality of that object, it is immediate attention. ঠিক আছে, বুঝি পাইছে কথাটা? Okay, so আমি যেতিয়া immediately attention দিওঁ কোনোবা এটা বস্তুৰ ফালে, when we pay attention immediately after the attractive quality of that stimuli, actually after looking towards the attractive, after looking towards any object that the object is attractive. For example, এতিয়া আমাৰ কি আছে আমৰ সিজন, হয়নে? আমি মাইণ্ডত আছে যে আমি বজাৰ যাওঁ, we have to buy some fruits. Okay, we know, but when we move towards the market, তাত দেখিছোঁ যে কোনোবা এখন দোকানত ধুনীয়া ধুনীয়া আম আছে, so we directly move towards that so to buy some mangoes, because the attractive quality attract me to go somewhere or immediately pay attention towards that fruits.
Okay, understood? Okay. Next, derived attention. So derived attention means, my example that you, in case of derived attention, we can say that we can't pay attention towards someone directly. আমি কাপোৰ দোকান এখনত কিনিব গৈছোঁ কাপোৰ এটা, ঠিক আছে, বোলে ফৰ এক্সাম্পল যে ইউ আৰ এ গুড প্লেয়াৰ, তুমি বেট এটা কিনিব গৈছা দোকান এখনত, দোকানখনত বেট দেখি তোমাৰ ভাল লগা নাই, বাট কি হ'ল, someone will come towards you and say that this bat is that bat with which Virat Kohli hit 4 sixes in that match. That means কি সেই কথাষাৰ আমাক মোটিভেট কৰিলে যে এই বেটটো দেখোন এইটো কোৱালিটি আছে, so automatically we will pay our attention towards there. Yes or no? That is derived attention. বুঝি পাইছানে? When we pay attention towards some object, not directly, but when after hearing or after some reason, some or after a motivation by someone, when we pay attention towards that object, it is derived attention. মই বোলে এই ড্ৰেছযোৰ মই কিনিব গৈছিলোঁ দোকান এখন, মই ড্ৰেছযোৰ ভাল নালাগিলে, আই উইল নট পে মাই এটেনশ্যন, মই ড্ৰেছযোৰ কিনিব গৈছোঁ কিন্তু মই এটেনশ্যন দিয়া নাই ড্ৰেছৰ ওপৰত, কিন্তু someone will say, the salesman will say যে এইটো ড্ৰেছ সেইটো ড্ৰেছ যিটো বোলে সন অফ সত্যমূৰ্তিৰ মুভিখনত হিৰোজনে সেম ড্ৰেছ পিন্ধিছিলে বোলে, এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ চাৰ্ট এটা এই একশ্যন চিনটোত পিন্ধিছিলে. ডেট মিনছ উই উইল মটিভেট, yes or no, we will motivated, actually we will motivate to pay attention towards that jacket. Okay, that is derived attention. Okay, next, synthetic attention. So synthetic attention means when we pay attention towards somewhere as a whole rather than its parts, that is synthetic attention. For example, আমি যেতিয়া ক'ৰবালৈ যাওঁ আৰু দেখোঁ যে গ্ৰাউণ্ড এটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ডে চেলিব্ৰেট কৰি আছে, তেতিয়া আমি যেতিয়া ফ্লেগখনলৈ চাওঁ, ইণ্ডিয়ান ফ্লেগখনলৈ যেতিয়াই আমাৰ চকুত পৰে, অট'মেটিকলি উই কেন ডাইৰেক্টলি চে দিছ ইজ ইণ্ডিয়ান ফ্লেগ, বাট আমিতো কেতিয়াও নকওঁ যে দিছ ইজ গ্ৰীণ পাৰ্ট, দিছ ইজ অৰেঞ্জ পাৰ্ট, দিছ ইজ হোৱাইট পাৰ্ট, দিজ আৰ দ্য একচুৱেলি sticks. We can't say like this. So we as a whole understand or pay attention towards that flag, that is synthetic attention, where attention paid as a whole. Okay, next, analytical attention. So analytical attention means when we pay attention not as a whole, pay attention in parts. ঠিক আছে, we pay attention as parts. For example, আমি বোলে আমি এটা ক্লাছৰ যিকোনো টপিক এটা পঢ়িবলৈ লৈছোঁ, ঠিক আছে, টপিক এটা পঢ়িবলৈ লৈছোঁ, তাত 5টা কুৱেশ্যন আছে, চ' 5টা কুৱেশ্যন আছে, চ' এটা কুৱেশ্যন আমি পঢ়িলোঁ যে 6 মাৰ্কছৰ, if এটা কুৱেশ্যন, one question is for 6 marks, for that purpose we can't understand the question perfectly if we need to understand that question as a whole, the 6 marks, all 6 marks. For example, for 6 marks we need to add 6 points in case of some educational questions. Okay, so educational question কি হয়, আমি এটা কুৱেশ্যনৰ কাৰণে 6 marks আমি এটা পইণ্ট লিখোঁ, 6টা পইণ্ট লিখোঁ, কিন্তু আমি গোটেই 6টা পইণ্ট একেলগে মনত ৰাখিব, we can't understand the whole 6 point. Yes or no? If we can't understand all the 6 point at a time, for that purpose we have to study one by one option. Yes or no? প্ৰথম বোলে ফাৰ্ষ্ট অপশ্যন এটা পঢ়িলোঁ, দেন ছেকেণ্ড অপশ্যন, দেন থাৰ্ড অপশ্যন, আৰু গোটেই 6টা অপশ্যন পঢ়াৰ পাছত we can easily say that we can understand. For example, আমি বিয়া এখনলৈ গৈছোঁ, ঠিক আছে, just assume that we are moving towards a wedding party. আমি তাত যিনি ব্ৰাইড থাকিব, ব্ৰাইড গৈ বডিৰ পাৰ্টছ আমি চাওঁ, উই কেন অবজাৰ্ভ দ্য পাৰ্টছ, লাইক ইন কেছ অফ এ গাৰ্ল কি হ'ব যে কেনেকুৱা ধৰণৰ নেকলেছ পিন্ধিছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ একচুৱেলি ইয়াৰিংছ পিন্ধিছে, ড্ৰেছ কি, ভৰিত কি মেহেন্দি কেনেকুৱা লৈছে হাতৰ, চ' উই কেন অবজাৰ্ভ পাৰ্ট বাই পাৰ্ট. ল'ৰা হ'লে কি হ'ব, নাকটো কেনেকুৱা, মেকআপ কিমান কৰিছে, ওঁঠ কেনেকুৱা, চকু কেনেকুৱা, আমি তেনেকৈ চাওঁ. That means when we people are paying attention towards some object part by part or not as a whole, part or part,
then we can say this analytic attention. So paying attention towards some specific object partly, that is analytic attention. Okay, next, fixed or static attention. So it is nothing but a kind of attention where we pay attention towards some object or towards some subject or towards anything, not actually for short period, for long period. For example, আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবোৰ কি খেলিছে, পাবজি মোবাইলটো যেতিয়া হাতত লৈ কি কয়, উই পিপল আৰ প্লেয়িং যেতিয়ালৈকে মানে মোবাইলটো ছুইচ অফ নহয়, হয়নে, যেতিয়ালৈকে বেটাৰী শেষ নহয় তেতিয়ালৈকে আমি পঢ়িয়ে থাকোঁ, একচুৱেলি গেম খেলিয়ে থাকোঁ. চ' ৱেন উই পিপল আৰ প্লেয়িং till the mobile phone not got switch off, that means fixed or static attention. আমি longer period কাৰণে longer duration কাৰণে যেতিয়া attention pay কৰোঁ, when we people are paying attention for longer period, therefore we can term that is fixed or static attention. Okay, next, fluctuating attention, that means the opposite of fixed attention. Here our attention is not longer. আমি যিকোনো বস্তুৰে আমি লং টাইমৰ কাৰণে attention দিব নোৱাৰোঁ. আমি কি কৰোঁ, 5 minutes attention দিয়াৰ পাছত আমাৰ attention ব্ৰেক হৈ যায়, আমি বেলেগ কিবা এটা কাম কৰোঁ, বা আমাৰ মোবাইলত গেম খেলি আছোঁ. কিছুমান এতিয়াও আছে এনেকুৱা পিপল, এটা গেম খেলি আছে, ভাল লগা নাই আৰু বেলেগ এটা গেম খেলোঁ, আৰু ভাল লগা নাই আৰু বেলেগ এটা কৰোঁ. আমি ক'ৰবাত বিয়াখনলৈ গৈছোঁ খাবলৈ, দেখিছোঁ কিবা টেষ্ট কৰিলোঁ, ইটছ নট গুড, আৰু বেলেগ এটা টেষ্ট কৰোঁ, ইটছ অলছ' নট গুড. দেন when we people actually breaking our attention from one object to another object, another object to some more another object, that is fluctuating attention. Okay, next we have theoretical attention. So theoretical attention means when we people are paying attention towards some subject, towards some any object for the sake of knowledge, to earn some knowledge, to have some knowledge, that is theoretical attention. য'ত আমি attention gain কৰোঁ, actually attention দিওঁ to gain some knowledge. If we want to gain some knowledge, and for that purpose when we pay attention towards the study of a book, that is theoretical attention. যিকোনো সাবজেক্ট এটাৰ যদি বুক এখনৰ ওপৰত যদি আমি attention pay কৰি আছোঁ, that means that is theoretical attention. Okay, next, so last we have practical and habitual. So practical attention means when we pay attention towards some specific point after understanding that this actually object or this stimuli or this activity or this event is helpful for me or beneficial for me in my practical life. য'ত আমি practicability আমি দেখি পাওঁ, বুজি পাইছানে? When we see the practicability, তেতিয়া আমি কম এইটো practical attention. Okay, when we pay attention towards some object after understanding that this object, this stimuli, this event has practical or life, actually in case of our life, this one is very important because it is very practical and related to our practical life. Therefore we people are paying attention. For example, এতিয়া corona হৈ আছে, and because of this pandemic we need to stay inside our home. If we will not stay inside our home, that means what will happen? Maybe we have to suffer. Okay, so এতিয়া যেটো সিচুৱেশ্যন হৈছে সেই কাৰণে আমি কিছুমান গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন ফলো কৰিব লগা হৈছে, আৰু আমি every SOP we have to pay attention towards every SOP. If we have to pay attention towards every SOP of the government, because this SOP has life practicability.